ഹായ് ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് 10th ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലൈഫ് പ്രോസസ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് റീകളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് റീകളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് the plants doesn't move, right, isn't it? പിന്നെ plants large number of cells in the plants, it is dead cells, right? So ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യില്ല, ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സിലെ മിക്ക സെൽസും ഡെഡ് സെൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് വളരെ കുറച്ച് മതി. Okay, so the plants have low energy needs. The plants have low energy needs. ലോ എനർജി നീഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും വെരി സ്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ലോ ആൻഡ് slow transportation system. ഇനി എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. ഒന്നാമത് ദ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലീവ്സ്. നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ദെയർ ഓൺ ഫുഡ്, റൈറ്റ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? സോ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലീവ്സ്. ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലീവ്സ്. The food produced by leaves to different parts of the plant body. Plant body. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? The raw material for photosynthesis. We have learned that for the plants to perform photosynthesis, they required nutrients, that is in the form of mineral ions and water from the soil, right? So that raw materials, it is also transported. So raw materials for photosynthesis. From root to different parts of the plant body. So endani raw materials? Raw material, it is nothing. The raw materials are water and mineral nutrients. Idana raw material. So let's discuss in more detail about transportation in plants. So transport system in plants, for everything there is a system, right? So അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is called as a conducting system. What we call it? Conducting system. ഈ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബ്സ്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ. ക്ലാസ് 9th നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ, which are the two components, which are the two separate conducting tubes. In that one it is xylem and the other it is
phloem. So xylem phloem ആണ് ടു കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇനി xylത്തിലൂടെ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ xylem what is moving? Moves water and minerals obtained from soil. Obtained from soil. ഇനി ഫ്ലോയത്തിലൂടെ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? മൂവ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. മൂവ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. എവിടെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്? വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ kitchen of the plant. It is the leaf. So from leaves to other parts of the plant body. So xylem and phloem helps in conduction of substances throughout the plant. So let's discuss about xylem. See, xylത്തിന്റെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾ ക്ലാസ് 9th പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. xylത്തിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രക്കീഡ്സ്, വെസൽസ്, xylem parenchyma and xylem fibers. So let's recollect it. Okay, so these are the tube like structures are called as the vessels. Beside the vessels there present the xylem parenchyma. So like this, the xylem parenchyma cells are present. See, these cells are living cells. Then on this side there present the xylem fibers. So xylem fibers are present like this, right? Beside the xylem fibers there present the tracheids. So tracheids, these are the tracheids. So let's recollect once again. These are the tracheids. This is the vessel. There is the xylem parenchyma, and last is the xylem fibers. Xylem fibers. ഏതിലൂടെയാണ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ടർ ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ട്രക്കീഡ്സ് ആൻഡ് വെസൽസ്. സോ ത്രൂ ട്രക്കീഡ്സ് ആൻഡ് വെസൽസ് ദ വാട്ടർ ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഈ xylem എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈലത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിലിൽ നിന്ന് ലീഫ്, ആ പ്ലാന്റ് എത്രയായി, ഇപ്പോൾ ഒരു ടോൾ ട്രീ ആണെങ്കിൽ, സിക്കോയ പോലത്തെ ടോളസ്റ്റ് ട്രീ ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് ട്രീ ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെർബ്, ഷ്രബ്, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനകത്ത് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് ചാനൽ, റൈറ്റ്? ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? സോ എങ്ങനെയാണ് ആ ചാനൽ ഉള്ളതെന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദർ ഇസ് റൂട്ട് xylem. റൂട്ടിന് xylem ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റൂട്ട് xylem ഉണ്ട്. റൂട്ട് xylem ഇസ് കണക്റ്റഡ് shoot xylem. Root xylem is connected to the shoot xylem. അപ്പോൾ shoot xylem ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Shoot xylem, it is connected to the leaf xylem. So ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലീഫ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലീഫിൽ, let me make you understand, ഇതാണ് ലീഫ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കിഡ്നി ഷേപ്പിൽ വരച്ചേക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്നുള്ളത്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലീഫ് xylem. Okay, so these are the leaf xylem. Leaf xylem is connected to the shoot xylem. Shoot xylem is connected to the
root xylem. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ that is from the root to the tip of the or aerial part of the plant, there is a water conducting channel. So this forms a water conducting channel. It forms a water conducting channel reaching all parts of the plant. Reaching all parts of the plant. Reaching all parts of the plants. ഇനി നമുക്ക് cross section of the root കാണാം. So next we are going to discuss about cross section of root. Root hairs ഉള്ള epidermal cells. Okay, so epidermal cells modify ചെയ്തിട്ട് form ചെയ്യുന്ന cells ആണ്. That is the modified epidermal cells are the root hairs. Okay, so ഈ root hairs ന്റെ പരിസരത്ത് എന്തുണ്ട്? There is the soil, right? Isn't it? ഈ soil എന്താ present ആയിട്ടുള്ളത്? There present the ions, that is the mineral ions ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ എന്തുണ്ട്? There is the water. So water and mineral ions are present in the soil, right? So this root hair, what is the function of root hair? Root hair increases the surface area of absorption, right? Isn't it? So increases the surface area of what absorption? This mineral and water nutrients. So here this mineral ions, okay, very important, this mineral ions. What are there in the mineral ions? Mineral ions contain oxides of nitrogen, that is the nitrate and nitrite, and the phosphorus and other nutrients. So in mineral ions, first this mineral ions will enter into the root hairs. Okay, mineral ions will enter into the root hairs. This create a difference in concentration. Avri keri kayuma ions it will act as a solute. So solute is more, solvent is less. So this create a difference in the concentration. That is nothing through simple physical forces. That is by the process of diffusion, the ions are moving into the root hairs, and when the ions move into the root hairs, what happens? It creates an osmotic concentration difference. Because of that, what happened? The water will be entering into the root hairs by the process of osmosis. So via osmosis, water enters into the root hair and mineral ions enter by diffusion. So these are nothing, this osmosis and diffusion are simple physical forces. That is the passive transport. So see this water movement, okay, so for transporting these things, what happened here, this water once it enters into the root hairs, that it will form as a sap. So water plus mineral ion forms the sap. This sap, it passes through the cortex, okay, it passes through the cortex, and then endodermis it reaches, pericycle it reaches, and then it reaches the xylem. Okay, so then it reaches the xylem. So xylem it reaches. So from there the xylem, as we have told already that the root xylem is connected to the shoot xylem is connected to the leaf xylem, right? So in this way the water will be conducted. See here the plant is having a strategy to move the water
in the xylem, because the movement of water is against the gravity, right? Isn't it? So it is in the upward direction the movement of water is taking place, right? Isn't it? So here plants has a strategy to move water in the xylem, okay. In which direction? The movement of water is in upward direction, So let's see the strategy, because this water movement is against the gravity. So let us consider the height also. So here the plants has a strategy to move the water in xylem in upward direction. The highest point because water moves against gravity. So let's discuss about the strategies. In that, the first one I am going to discuss, it is about daytime, okay. So in NCERT it is clearly mentioned, in daytime through stomatal opening. In daytime through stomatal opening. So this is the first strategy we are going to discuss. So there is a pull occurring. Pull means from the top part there is some pull, it is happening the same way like when we fetch the water from the river, like when we fetch the water from the well, how we will fetch it? We will pull the rope, right? Isn't it? Because of that what happened? The bucket carrying the water, it will be coming up, right? അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബക്കറ്റ് മേളിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം താഴ്ത്തുനിന്ന് മേളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ ആരാ പുള്ളി ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്പിരേഷൻ, ഓക്കെ. സോ ദ pull in plant for adequate supply of water is the transpiration pull. എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പുൾ? ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ ഡയഗ്രാം. സി ഇത് NCERTയിലുള്ള അതേ ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ്, ഓക്കെ. സോ NCERTയിലുള്ള ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് മേളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? സോ ഫ്രം ഹിയർ ദ വാട്ടർ ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ. എന്തിലൂടെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഏകദേശം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ വി ടോൾഡ് ദാറ്റ് വെൻ ദ വാട്ടർ ഇസ് മൂവിങ് ഫ്രം ദ റൂട്ട് xylem to the shoot xylem, and when it reaches the leaf xylem, what happened? The water is lost in the form of water vapor through the stomatal opening, okay. So ഇവിടെ വെള്ളം കയറി വരുന്ന വെള്ളം എങ്ങനെയാണ്? ഈ വെള്ളം സ്റ്റൊമേറ്റൽ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ എത്ര ലീഫ് ഉണ്ടോ അത്രയും ലീഫിൽ എത്ര സ്റ്റൊമേറ്റൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ എല്ലാ സ്റ്റൊമേറ്റൽ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയും എന്ത് സംഭവിക്കും? The water will be lost in the form of water vapor, and that is what we called as transpiration. So definition for transpiration is very important. What is the definition for transpiration? Transpiration is the loss of water in the form of water vapor from the aerial part of the plant.
the loss of water in the form of water vapor from the aerial part of the plant, and that is what we call as transpiration. So the movement of water during transpiration is shown in this picture, which is there in the NCERT. Then see, whatever the water is absorbed, it is lost in the form of transpiration. Is it the need? Like, എന്തിനാണ് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ എന്തിനാ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്? എല്ലാം വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയാണോ? അല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു പുള്ള് നടന്നിട്ട് വെള്ളം മേളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. റൈറ്റ്? ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ? Importance of transpiration. Importance of transpiration. This is very important question. Very important question. So the first important point of transpiration is it create a suction which pulls water from xylem cells of root. Okay. So the first point, first importance is it create a suction force which pull water from xylem cells of root, so that what happened, the water will be moving upward. The second importance of transpiration is it helps in temperature regulation. See, നമ്മൾ നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല വെയിലത്തൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഷെയ്ഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു കൂള് ഫീൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില്ല് ഫീൽ ചെയ്യും. റൈറ്റ്? കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഹോട്ട് സണ്ണി ഡേ ആൻഡ് ഓൾ, ലൈക്ക് ഡേ ലൈറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഫോളിങ് ഓൺ അവർ ബോഡി. സോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ, ആ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂളായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is because of transpiration. Right? So transpirationന്റെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ട്രാൻസ്പിരേഷനിലൂടെ വെള്ളം it will reach the aerial part of the plant. Okay, വെള്ളം അങ്ങ് ഏരിയൽ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് വരെയും വെള്ളം എത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തത് it regulates the temperature around the tree. Okay, so that also helps the plant to survive. ഇനി സോ ആദ്യത്തെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ. ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഡേ ടൈമിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെറിയൊരു വേറൊരു ഫിനോമിനയും കൂടെ ഉണ്ട്, റൂട്ട് പ്രഷറും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് അവിടെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, കാരണം ഡേ ടൈമിൽ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ കൂടുതലായി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ് ടൈം, നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഉണ്ടോ? നോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. റൈറ്റ്? നൈറ്റ് ടൈമിൽ there is no photosynthesis. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഉണ്ടോ? നോ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ. there is no transpiration. അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോർ എങ്ങനെയായിരിക്കും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ? we learned that during night time the stomatal pores will be closed. That is, the guard cells will close the stomatal opening. Right? So stomatal pores will be closed. സോ ഇതാണ് നൈറ്റ് ടൈമിലുള്ളത്. അപ്പം നൈറ്റ് ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളമൊന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണില്ലേ? ഇല്ല, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് താഴേന്നുള്ളൊരു പ്രഷറാണ്. റൈറ്റ്? താഴേന്ന് റൂട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? വെള്ളം മേളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ നൈറ്റ് ടൈം വാട്ട് ഇസ് ദെയർ? ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ഇൻ NCERT. The effort of root pressure in the transport of water is more. In the transport of water is more. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഡേ ടൈമിൽ ട്രാൻസ്പിരേഷനും ഉണ്ട്, റൂട്ട് പ്രഷറും ഉണ്ട്. ബട്ട് ഡേ ടൈമിൽ കൂടുതലുള്ളത് ട്രാൻസ്പിരേഷനും, നൈറ്റ് ടൈമിൽ there is no transpiration. അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് പ്രഷർ വഴിയാണ് വെള്ളം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ വാട്ടർ ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവറി വൺ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ്
transportation of food and other substances. See, raw materials ഉണ്ടായി, എല്ലാം കിട്ടി, പ്ലാന്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തി ലീഫിൽ. ഇനി ലീഫിൽ തന്നെ ഫുഡ് വെച്ചേക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ സൈറ്റ് വെയർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി stored. So a storage of products of metabolism. So here in transport of food and other substances we are discussing about the storage of products. Okay, so these are this food endana, these are the products of metabolism. These are the products of metabolism. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ്? ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഇത്രയാണ് NCERT-യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഇനി ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രം ലീവ്സ്, ഇലകളിൽ നിന്ന്. ഫ്രം ലീവ്സ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ plant body. So from leaves to other part of the plant body. ഇനി ഏതാണ് ഈ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ ഏതാ പാർട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറേജ് organs of root, fruit, seed and growing organs. So ഇവിടേക്കൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത്. Okay, so this transport of soluble products of photosynthesis by utilizing energy through phloem, right? Isn't it? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു phloem ആണ് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. So this transport of soluble products of photosynthesis by utilizing energy through phloem is called translocation. So translocation definition ഭയങ്കര important ആണ്. Translocation you have to study. So here the transport of soluble products of photosynthesis, that is nothing, it is the food only. Okay, so when food is transported through the phloem by utilizing energy, we call it as translocation. ഇനി ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ദ ഫ്ലോയം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്ലാന്റ് നീഡ്. പ്ലാന്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്, എവിടെയാണ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇല താഴെയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ചിലപ്പോൾ മേളിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് occurs through phloem according to the plant need. അതിന് NCERT-യിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സ്പ്രിംഗ് sugars that are stored in the root and the stem tissue would move to the buds which need energy to grow. അങ്ങനെ NCERT-യിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. സോ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. ഇൻ ദ സ്പ്രിംഗ് the sugar stored in
root and stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. So പ്ലാന്റ്സിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന ഫ്ലോയത്തിലൂടെയാണ്. ആ ഫ്ലോയത്തിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു ചെറിയ പാർട്ടും കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ക്ലാസ് 9th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് എന്താണ്, there are 5 elements present in phloem, right? Isn't it? So നമ്മൾ 3 elements ആണ് currently കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. The slender tube, it is known as sieve tube. What we call it? Sieve tube. ഈ sieve tubeന്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട്? There is a cell. This cell, it is called as companion cell. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീവ് ട്യൂബ് അടുത്ത സീവ് ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പൈപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം ആരുണ്ട്? there is the companion cells. So the word companion, right, isn't it? companion cells എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സഹായമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്, isn't it? let's see. So ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഏത് സെൽസ് ഉണ്ട്? they are present the parenchyma cells. Okay, so the parenchyma cells are also present. So these are the phloem parenchyma. See, leaves prepare in the food. Okay, in the plant the food is prepared in the form of glucose. Food is prepared in the form of glucose. See, ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലീവ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആസ് സച്ച്. ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൂക്രോസ്. ഓക്കെ, സോ സൂക്രോസ് ആയിട്ടാണ് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണത്. ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണോമറും സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈസാക്കറൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പോളിസാക്കറൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർച്ച്. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ പാരൻകൈമ സെല്ലിലാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ, റൈറ്റ്, isn't it? ഐ എം ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് യു എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺലി. സോ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട്? ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് xylem ഉണ്ട്, റൈറ്റ്, isn't it? This sucrose, it will act as a solute. ഈ sucrose എന്ത് ചെയ്യും? it will act as a solute. അപ്പോൾ sucrose as such ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോകില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീവ് ട്യൂബ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അരിപ്പാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് ഈ സാധനം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോഴ്സ് ഓൺലി ദെയർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീവ് പോഴ്സ്. സീവ് പോഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സീവ് പോഴ്സിലൂടെ ഈ സൂക്രോസ് പോകില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻ ഡിസോൾഡ് ഫോം. അതിന് അടുത്ത് എന്തുണ്ട്? xylem ഉണ്ട്. വെൻ സൂക്രോസ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സൊല്യൂട്ട്, ദ സോൾവെൻറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഫ്രം ദ xylem into the phloem. Now what happened? It becomes a solution, right, isn't it? That passes very easily through the sieve pores, and where it has to be stored, it will be stored here. So for example, we have stored the this in this cell we have stored the food. So food is stored here, So what happened? What is left here? The water is left here. So this water will be moving back into the xylem. So here water is also helping in the transportation of food, because here the transport of sucrose, okay, the transport of sucrose, it will be occurring in the solution form only. Okay, so that what happened? It will be moving and it will be stored in the region where it has to be
stored. So ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. Okay, it is a bidirectional transport, whereas the transportation of water is unidirectional transport. So നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.